General teachings of the Gita, the reconciliation of the different paths of dharma and walk without desire or attachment. These are two special characteristics of the Gita. In Krishna, we find two ideas stand supreme in his message. The first is the harmony of different ideas. The second is non-attachment. A man can attain to perfection, the highest goal, sitting on a throne, commanding armies, working out big plans for nations. In fact, Krishna's great sermon was preached on the battlefield. Number A. Harmony of paths. Of the different philosophies, the tendency of the Hindu is not to destroy but to harmonize everything. If any new idea comes into India, we do not antagonize it but simply try to make it in, to harmonize it, because this method was taught first by our prophet, God incarnate on earth, Sri Krishna. This incarnation of God preached himself first. I am the God incarnate, I am the inspirer of all books, I am the inspirer of all religions. Thus we do not reject any. Now let us see some of the main points discussed in the Gita, wherein lies the originality of the Gita, which distinguishes it from all preceding scriptures. It is this: though before it advent, yoga, jnana, bhakti, etc. had its strong adherents, they all quarreled among themselves, each claiming superiority for its own chosen paths. No one ever tried to seek for reconciliation among these different paths. It was the author of the Gita who for the first time tried to harmonize this. He took the best from all the sects then existing had to offer and threaded them in the Gita. But even where Krishna failed to show a complete reconciliation, samanvaya, among these warring sects, it was fully accomplished by Ramakrishna Paramahamsa in his 19th century. The reconciliation of the different paths of dharma and the walk without desire or attachment, these are the two special characteristics of the Gita. When the Gita was first preached, there was then going on a great controversy between the two sects. One party considered the Vedic yognas and animal sacrifices and such like karmas to constitute the whole of religion. The other preached that the killing of numberless horses and cattle cannot be called religion. The people belonging to the latter party were mostly sannyasis and followers of jnana. They believed that the giving up of all work and the gaining of the knowledge of the self was the only path to moksha. By the preaching of his great doctrine of work without motive, the author of the Gita set at rest the disputes of these two antagonistic sects. Ancient India had for centuries been the battlefield for the ambitious projects of two of the foremost classes, the Brahmin and the Kshatriyas. On the one hand, the priesthood stood between the lawless social tyranny of the princes over the masses, whom the Kshatriyas declared to be their legal food. On the other hand, the Kshatriya power was the one potent force which struggled with many success against the spiritual tyranny of the priesthood and the ever-increasing chain of ceremonials which they were forging to bind down the people with. The tug of war began in the earliest periods of the history of our race, and throughout the Shrutis it can be distinctly traced. A momentary lull came when Sri Krishna, leading the faction of Kshatriya power and of Jnana, showed the way to reconciliation. The result was the teachings of Gita, the essence of philosophy, of liberality, of religion. Yet the causes were there and the effect must follow.
After the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. When he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. There he spent 3 months, and when a plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia. So Peter the Berean, son of Pyrrhus, accompanying him, and of the Thessalonians Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and Asians, Tychicus, and Trophimus. These went on ahead and were waiting for us at Troas, but we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and in the 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. There were many lamps in the upper room where we were gathered, and a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer, and being overcome by sleep, he fell down from the 3rd story and was taken up dead. But Paul went down and bent over him, taking him in his arms, said, Do not be alarmed, for his life is in him. But when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them at long while until daybreak, and so departed. And they took the youth away alive, and were not a little comforted. But going ahead to the ship, we set sail for Assos, intending to take Paul aboard there, for so he had arranged, intending himself to go by land. And when he met us at Assos, we took him on board and went to Mytilene, and sailing from where we came for the following day opposite Chios, and the next day we touched at Samos, and the day after that we went to Miletus. For Paul had decided to sail past Ephesus so that he might not have to spend time in Asia, for he was hastening to be at Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. চরিত্র: যতক্ষণ আমাদের কিছু নেই ততক্ষণই আমরা উদার। অর্থ ও শক্তি হলেই আমরা রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হলে অভিজাত হয়। কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে, মিথ্যে কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। সাধু ও পবিত্র হওয়া যত চেষ্টাই কেউ করুক না কেন, মানুষ যতক্ষণ না এই পৃথিবীতে আছে তার স্বভাব কিছু পরিমাণে নিম্নগামী হবেই। টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও হয় না, ভালোবাসাই সব হয়। চরিত্র বাধাবিঘ্ন রূপে দীর্ঘ প্রাচীরের মতো মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। যাদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমক্ষণ হয় তাদেরই আমি মহাত্মা বলি, তা না হলে সে দুরাত্মা। চাই সম্পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বুদ্ধি ও সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এই সব গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে তবে দুনিয়া ওলট পালট হয়ে যাবে। বিশ্বাসী মানুষের সিংহতুল্য বীর্যবান করে। যে ব্যক্তির মধ্যে সততা, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা রয়েছে, স্বর্গের মধ্যে পাতালে এমন কোনো শক্তি নেই যে তার ক্ষতি করতে পারে। সাহসী ব্যক্তিরাই অকপট হতে পারে। সিংহের সঙ্গে শিয়ালের তুলনা করো। সততা ও পবিত্র
বিদ্ধততাই শক্তির আকর। মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল, জীবন মরণের দিকপাত নেই। জিতেন্দ্রীয় মহাবুদ্ধিমান দাস্যভাবের ওই মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন ও ব্রহ্মচর্যা, এই হচ্ছে সিক্রেট অফ সাকসেস। ধর্ম ছাড়লে হিন্দু জাতির মেরুদণ্ডই ভেঙে গেল। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনো মতেই স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নয়। যে বিরাট ভগবান আমাদের চারিদিকে রয়েছেন, তাদের পুজো না করে আমরা কি অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটব? আমাদের চারদিকে যারা আছেন, সেই বিরাটের পুজোই আমাদের প্রথম হবে। মন্দির ও গির্জার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা ভালো, কিন্তু সেখানেই বারবার মৃত্যু হয়, সে বড়ই হতভাগা। নতুন ভারত বেরোক, লাঙল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, যে জেলে মালা মুচি মেতর ঝুপড়ি মধ্য হতে বেরোক, মুদির দোকান থেকে, ভানুওয়ালার উনুনের পাশ থেকে বেরোক, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে বেরোক, ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মরূপ এই দুই মতেই সমন্বয়। বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ইসলামের দেহ একমাত্র আশা।